அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் வீலாக்ஸ் ஜெயந்தி. மெஹந்தி பேசிக்ஸ் கிளாஸ் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம். பேசிக்ஸ் கிளாஸோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸை நான் என்னோட சேனலில் இருக்க பிளேலிஸ்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் பார்த்துக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் வைன்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வைன்ஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபிங்கர் டிசைனுக்கு போடுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ் ஆகும். அதனால நம்ம சிம்பிளாக எப்படி வைன்ஸ் ட்ரா பண்ணலாம் அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் லைன் தான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நார்மல் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பார்த்த ஹம்ஸ் டிசைனை தான் நான் போட்டிருக்கேன். இது ஒரு டிசைன். நெக்ஸ்ட் டிசைனை பார்க்கலாம். நீங்கள் இதுக்கு இந்த டிசைன் தான் போடணும்னு இல்லை, நீங்கள் எந்த டிசைன் வேணால் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். கேப்ஸும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நீங்கள் நெருக்கமாக போட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஸ்பேஸே இல்லாத மாதிரி இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி போட்டுக்கோங்க. கட் செஷனில் நீங்கள் நல்லா தள்ளியே போட்டுக்கலாம். மேங்கோ டிசைன் யூஸ் பண்ணி ஒரு வைன் போட்டிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃப்ளவர் டிசைன் யூஸ் பண்ணி எப்படி போடலான்றதை பார்க்கலாம். இது அன்இவனாக வரல, ஒரு சைடு சின்னதாக வருது, ஒரு சைடு பெருசாக வருது, அது ப்ராப்ளம் இல்லை. உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆக சரியாக போயிடும். இப்போ நான் இதில் சொல்கிறது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளான டிசைனு. நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ண இன்னும் அட்வான்ஸ் டிசைன்ஸ்லாம் கூட போடலாம். ஸோ இது ஒரு ஃப்ளவர் டிசைன் யூஸ் பண்ணுவேன். இன்னொரு டிசைன் பார்க்கலாம். ஸ்பைரல் யூஸ் பண்ணி ஸ்பைரல் எல்லாருமே நல்லா போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது நெக்ஸ்ட் டிசைன். இப்போ லீஃப் யூஸ் பண்ணி ஒரு வைன் போடுறேன். நம்மளோட ரொம்ப சிம்பிளான லீஃப். எப்பவுமே வைன்ஸ் டிசைனில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா தான் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். கேப் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஈவனாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது லீஃப் டிசைன் யூஸ் பண்ணி ஒரு வைன் பார்த்துருக்கோம்.
நெக்ஸ்ட் சிம்பிளா ஒரே லைன்ல எப்படி நம்ம வைன்ஸ் போடலாம்ன்றத பார்க்கலாம். சிங்கிள் லைன் ட்ரா பண்ணிட்டு இதுல ஒரு பெரிய டாட் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கேப் விட்டு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது சிம்பிளான ஒரு வைன். நெக்ஸ்ட் ஹாஃப் சர்க்கிள் யூஸ் பண்ணி ஒரு வைன் பார்க்கலாம். இதுக்குள்ள நீங்கள் ஃபில்லும் பண்ணிக்கலாம், இல்லை இந்த மாதிரி டாட்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம். இப்போ இன்னொரு ஃப்ளவர் டிசைன் யூஸ் பண்ணி ஒரு வைன் போட்டு காட்டுறேன். இதை நம்ம ஃப்ளவர்னு சொல்லலாம், நம்ம லீவ் டிசைனுக்கு யூஸ் பண்ணோம்ல அதை கூட சொல்லலாம். ஸோ இங்கே நான் 2 டிசைன் கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் நீங்கள் ஃபுல்லாகவும் ஃபில் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டாட் கூட வச்சுக்கலாம். இதுவும் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். இன்னொன்று டைமண்ட் ஷேப் யூஸ் பண்ணி ஒரு வைன் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி நார்மல் டைமண்ட் ஷேப் தான். இதுக்கு நடுவில் ரொம்ப கேப் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது நார்மல் டிசைன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்குள்ளே ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப பேசிக் ஷேப்ஸை வச்சு நீங்கள் வந்து வைன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப நீட்டாக வரும். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஒரே சிங்கிள் டிசைனை 2 சைடும் எப்படி யூஸ் பண்ணி வைன்ஸ் போடலான்றத பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு சின்ன ஹாஃப் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணி நான் 2 சைடும் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். திரும்பி ஒரு ஹாஃப் சர்க்கிள், அப்புறம் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு டிசைன், நான் ஹம்ஸ் டிசைன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்.
வச்சுட்டு நீங்கள் இங்கே என்ன வேணால் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளான மேங்கோ டிசைன் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி எல்லா சைடும் மேங்கோ டிசைன் வச்சு கவர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் டிசைனை கூட நம்ம 2 சைடும் யூஸ் பண்ணி வைன்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம். இந்த பேசிக் ஷேப்ஸை பென்சில் அண்ட் மெஹந்தி யூஸ் பண்ணி டெய்லியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். மீதி இருக்கிற பேசிக் ஷேப்ஸை நாளைக்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.